Wait, so when entering battle, so when for 20 seconds, what does it even do? This is confusing. O knowledge most ancient, lead us not into temptation, but deliver us from the codes of malice. I am Saihi, Administrator. May you be enlightened. End. Captain Akekuri of Operation... Drumroll, please. Why do I have to do this? Captain. Ember, Knight of the Order of Steel. Okay. Reporting for Well, duty. that's not it. Bound by the pact, I shall obey your command until the crusade concludes. Oh knowledge... Captain! Captain! Unfortunate. Well, first of all, let's hope I get Arcane from here. Nope.
Mm. Okay, so how much do I have? I have more than 10. That's for certain. Oh, okay. Hope we get who we wanted to get. No. Oh, the orange ones also. Oxys? Catello Wolfgard Lupino, Endfield Crisis Team. Captain! Enough talk. This time, I will clean up the mess for you. But I do things directly. If something breaks, Enfield foots the bills. Greetings! I'm your operator from Rhodes Island, codename Snowshine. I'm a search and rescue expert specializing in low-temperature operations. Get me on the team if you have a mission in the ice fields or snowy mountains. Captain! Captain! Okay, well. Next 20. Okay, let's go for let's get one more here. Nope. Yeah. Greetings! I'm your operator from Let's get the you know who.
The Tianshi. Oh. Antal. Pogranichnik, Rhodes Island operator and officer serving the Order of Steel Oath reporting for duty. The situation is urgent. I respectfully request a brief on your battle plan at your earliest convenience. Catch him. Time stock guarantee. Yeah, Tianshi. Please. Pogranichnik, Rhodes Island operator and officer serving the Order of Steel Oath reporting for duty. The situation is urgent. I respectfully request a brief on your battle plan at your earliest convenience. Oxy 7 Skirmisher, Fluorite. Got anything to say? No? How about we just call it a day? I don't... Captain! Catch him. Give me 2. 6 stars. Nope. Only 1. That's fine. Captain. Captain! Antal of Ops. And Catello Wolfgard Lupino. Endfield Crisis. Ops... Antal of YSTF Task Leader Arcane, reporting to Endfield. Awaiting your orders, Commander.
Mm-hmm. Yeah, okay, so this is not gonna run out for quite a while. 360. I have 14 pulls. After all that. I just realized I couldn't have gotten tension because there was another dude. 'Just intellect boost. Yeah. What about this? Strength attack, physical damage. "21 days." I see no reason not to. Okay. Neat. Mm-hmm. Cute. Uh-huh. That's really cute. But
How do I get the Endman's weapon? Main art, secondary attribute. Mm-hmm. Still waiting for something? The slightest slip of mind decides who lives and who dies in. One must learn to wield violence, not for good nor malice, but for the sake of survival.
strongest weapon is the heart that wields it. Interesting that this it doesn't say that it's perfect match. No, yeah, by the way, this definitely needs an increase in potential. Max HP 18%. What? Where can I even get that?
Oh no. I really did run out of the best things quite quickly. Okay, let's get her sick. Because I don't really have much to do here. Yeah, this is funny. Hmm. You can't get the spear that I want in here. That's unfortunate. Hmm. Okay.
waiting for something? We are better forged teammates, right? I am a weapon. I leave souvenirs on my opponents. Bruises that they won't forget. My crusade is far from over. My strength is recovering, but it's still not enough.
hear Orignium singing. Не прошло и года, а разработчик уже сейчас анонсирует нового Void Хантера в следующем патче с не менее интересными реранами и новым персонажем, на которого уже всем будет похуй спустя пару дней после его выпадения на ваши аккаунты. Или же нет. Сегодня я попытаюсь максимально кратко разложить по полочкам, кого и зачем выбивать и в каких случаях. Так что не будем тянуть время и перейдем сразу к видео. Все время ищете, где купить подписочку на любимую игру подешевле. Вашим поискам пришел конец. Ведь на донатов нет минимальной цены на донат. Быстрая доставка, множество возможностей. От донатов Геншин по UID до пополнения баланса Стима. НТЕ, Вувы и сотни других игр. Участвуй в бесплатных ежедневных раздачах, лутай декоины и сразу пополняй любимые игры. А при регистрации по моей ссылочке вы получите купон на первую покупку. Так что дерзайте. Донатить в игры снова просто. Ведь донатов нет. Донат есть. Ссылка в описании. Давайте начнем с нашей главной пробурсетки патча, появление которой возбудило все комьюнити. Рамиль представляет из себя ебануто сильного персонажа, с которым на данный момент никто не сможет сравниться. Для начала поговорим о ее статах и подуске. Шкала лишь будет показывать нам, насколько долго еще Рамиль сможет находиться на поле боя, выдавая свои тычки по врагу, пока мы будем наслаждаться игрой за других аномалистов. Стаки же будут заполняться в случае прока аномалий другими агентами и расходоваться при их максимальном количестве. В таком состоянии мы сможем наконец-то переключиться на Рамиэля. И, о боже, хотел бы вам показать все ее прелести, которые она демонстрирует, пока совершает невероятные трюки в воздухе, однако делать этого, конечно, не буду, ведь вам еще нужно смотреть видео до конца. А из-за запачканного экрана вы вряд ли сможете это сделать. Теперь же поговорим о ее новом элементе Люмен, а также идущих в комплекте новых механиках. Что же они из себя представляют? При выходе на поле боя агент с атрибутом Люмен переходит в трансформацию атрибута на основе базового атрибута следующего агента в отряде. После трансформации атрибута люменный урон, наносимый агентом, считается уроном атрибута, который участвовал в трансформации. Из чего следует еще одна интересная вещь. В зависимости от отрядов вам в будущем нужно будет иметь несколько пятых дисков с разными элементальными прибавками. Еще одна особенность нового атрибута — это накопление самого кружочка аномалии, но он не заполняется привычным для нас способом. Часть люминных атак агента может напрямую накладывать на врагов очки накопления люмина. И если на враге есть очки накопления люмина, то когда враг входит в состояние аномалии, это состояние получает преломление, вследствие чего общий урон, наносимый этим аномальным состоянием, возрастает. А геймплей Рамиэля себя представляет зажатие одной блядской кнопки, усиленной особой. В дальнейшем вы лишь будете бегать глазами по экрану, чтобы найти ее среди тысячи спецэффектов. А когда настанет время на нее выходить, то, вы сами помните, экрану вашему придется несладко. В отряде она из себя представляет то ли байфера, то ли еще одного аномалиста. Тут реально хуй знает. Ибо урон у нее очень много, и в целом так же, как и заливах, о которых мы сейчас и поговорим. Если в отряде находится 1, 2 или 3 персонажа специальности аномалия, то при выходе на поле боя сила атаки всех членов отряда увеличивается на величину, равную 6, 12 и 40% от начальной силы атаки Рамиэль. Максимальное увеличение составляет 1600 единиц силы атаки, то есть для полного бафа вам потребуется собрать и 4000 атаки. А также после того, как Рамиэль начинает фазу полета, все члены отряда получают баф в виде аффикса на 16% в течение 60 секунд. Плюсом она увеличивает на 15% скорость накопления аномалий по врагу, но еще увеличивает длительность стана на 3 секунды при попадании одной из атак по оглушенному врагу. Это так, к слову. Из личных бафов она увеличивает множитель преломления, дополнительно на 10%, если в отряде есть 3 чара аномалий, и в целом все. Пачка строя Рамиэля в целом очень схож с Велиной. В отряде она очень хочет иметь либо одного аномалиста, который очень часто накладывает свою аномалию, либо же двух, которые смогут чередовать их между собой так же быстро. В целом можно выделить Пайпер и Бернис, которые могут играть как с ГК-сетапах в различных пачках с другими персонажами, так и вместе. Крыска тоже себе показывает хорошо, особенно если мы будем брать сигнатурный пак с Велиной. Грейс, Янаги, свою уязвимость показывают неплохие результаты, однако без сильны нашей мада могут быть проблемы из-за нехватки билдапа. Самым проблемным персонажем, на мой взгляд, может быть лишь Бияби. Забегая немного наперед, хочу сказать, одной из проблем Рамиэль, помимо ее невероятно огромных бидонов, является очень долгое нахождение на поле во время стан-ротации. Так как в окно оглушения мы хотим сдать абсолютно все накопившиеся стаки за нее благодаря ее способностям. А сама ротация, уж очень долгая. Из-за этого появляется проблема с распределением времени между этими двумя персонажами.
так как и за нашу еще одну охотницу каверн мы тоже хотим сдать ее стаки, а также ультимейт для нанесения урона. Да и в целом могут быть проблемы с накоплением стаков на самой Миябе. Ведь прок аномалии Рамиль с ушастой, не создают хаос, из-за чего сдавать халду мы сможем, примерно никогда. И если вы вдруг будете играть лишь на одном аномалисте в команде, помимо Рамиль, то хорошим вариантом будет Юдзуха и Нами на второй слот для компенсации потерянного бафа и более комфортного геймплея. А что насчет ее, например, сигны и ментальных картинок? Амплификатор имеет базовую высокую атаку, а также в мейн-статье имеет самое большое значение заливаемой процентной атаки в игре целых 36%. В пассивке же мы получаем знание аномалий, а также баф, при котором наносимый урон аномалии атрибута увеличивается на 20%, а наносимый урон всех членов отряда на 30%. И вот какие секреты закрываются за ее сигнатуркой. Первое. Ближайший аналог, да и в принципе единственное доступное оружие, это близнецы очень сильно отстают от нее. 2. Комфортно достичь капа в целых 4000 атаки вы сможете лишь сигной. В остальных случаях вы будете искать ебанутые куски с большим количеством атаки, а также урезать потенциал персонажа, используя в 4, 5 и 6 слоте диски с атакой в мейн-стате. Спасибо, разработчик, блять. Консты Рамель тоже очень вкусные. Первая конста на старте дает максимум стаков, усиливая люминизацию игнором 50% сопротивления, восстанавливает 200 децибелов и повышает урон аномалий союзников на 10% во время стадии полета. В целом цифры говорят сами за себя. Супер охуенная конста, я даже не знаю, сколько вы будете отрабатывать взятый кредит на первую консту и сигнатурку. А учитывая, что еще существует вторая конста, которая увеличивает проценты бафа преломления еще на 20%, дает еще 15% дефшеда, а также увеличивает частоту атак Рамели во время полета, то я думаю, ваше посещение ломбарда все ближе и ближе. Единственный плюс — это обновление X2 бонусов, которые, возможно, спасут ваш последний золотой зуб. Хуй знает. Подводя итог по Рамель, можно сказать одно. Если вы начинаете, либо уже долгое время являетесь то есть мейнером-аномалистом вы являетесь, пропускать такого ебанутого персонажа — это фатальная ошибка. Ближайший ее конкурент по силе — это всего лишь М1 Юдзуха с сигнатуркой. Так что пока есть время, копите крутки. Фу, блядь, наконец-то мы закончили обсуждать эту проститутку и переходим к еще одному новому персонажу — Сигрид. Она является ледяным атакером, которых в игре помимо нее еще, блядь, 2 штуки. Но ничего, мы потерпим. Основной механикой является накопление зарядов всходящего копья, которые мы можем получать разными способами. После 4-й базовой атаки, после выполнения контр-атаки, после уклонения, при применении усиленной особой атаки, а также при использовании цепочки атак и ультимейта. Тратятся заряды по одному, а после накопления 3 таких стаков выполняется усиленная атака, которая потратит все накопленные стаки и нанесет увеличенный урон, то есть ебанет нормально. Сама же стойка имеет разную длительность и зависит от стадии, в котором находится Сигрид, то есть от количества стаков. Первая стадия длится 8 секунд, вторая стадия 7 секунд и третья стадия 6. Если действие стойки заканчивается, все стаки пропадают, и вам придется копить их заново. И в целом это все, реально все. Разработчик конченый андон и полностью обделил этого персонажа какими-либо интересными механиками в пользу розовой шлюхи, которую всякими способами будут продавать. А Сигрид, Здравствуйте. Все как обычно, состав врагов в бездне обновился, я выпускаю ролик на эту тему. Разберем каждую комнату, обсудим сильные и слабые стороны противников, обозначим персонажей и отряды, что будут наиболее комфортно проходить этот режим в ближайший месяц. В общем, все как обычно, приятного просмотра. Перед началом напомню, что выгодно пополнить свой аккаунт в Геншине ты сможешь на закрытой распродаже GGSell. 12.1.1. Не самый приятный зал, ведь в самом начале нас встретят 2 волны врагов, состоящие из 2 электровоебов. Для начала общее описание противника. У них повышенные электрорезисты. Как и прочие воебы, спустя несколько секунд они повесят на себя белый щит, что ломается уроном, а также полностью сожрут всю энергию наших членов команды. Ломаем щит, получаем фулл энергию обратно. Не ломаем, он вешает на себя щит своей стихии, в нашем случае электро. Также проблем с ним не будут испытывать Скирк и Мавуика, поскольку им энергия не нужна. Впрочем, в их же отрядах она вполне себе нужна другим персонажам, так что в любом случае стоит быть внимательнее. Мы, конечно, можем ломать и электрощиты подходящими элементами, но это не очень эффективно. Нам важно успеть сломать белый щит, а затем снести его до постановки следующего. Для этого нам просто нужен урон, причем относительно любой. Здесь же все усложняется тем, что их много. Получили энергию с одного воеба, когда поле второго еще активно, моментально потеряли ее обратно. Поэтому важно стараться дамажить их одновременно. Также это будет полезно в ситуации, когда твой отряд достаточно силен, чтобы выносить вторую волну воебов еще до постановки щита, когда мы уже вышли на пик ротации.
В общем, тут будет работать любой высокий урон, но гораздо комфортнее будет тем, кто может бить сразу две цели. А также, чем меньше урон команды зависит от наличия взрывов стихий, тем лучше. Другие общие советы придумать сложно, поскольку многое зависит от конкретной команды. Но можно выделить основных комфортных героев. Сандрона бьет сразу обоих и не зависит от своей ульты, как в общем-то и весь ее отряд в большинстве случаев. Мавуика и Скирк не теряют возможность ультовать в поле воебов и могут бить их одновременно. Ну и по этой логике вы можете сами придумать еще немало способов их пройти. Главное это урон, а затем возможность бить цели одновременно, и только затем меньшая зависимость от ультов. Сразу после них появится потомок Морозной Ночи. Это элитный противник из Надкрая. В бездне он сразу входит в свою особую фазу. Рядом с его хп появляется электрокружок. Пока мы его не заполним, у врага будут сильно повышены все резисты. А когда заполним с помощью электро, резисты ко всем элементам снизятся. Однако для электро он и вовсе станет неуязвим. Логика тут такая. Нам нужен электростатус, однако электроурон не должен быть нашим единственным значимым источником дэмэджа. В таком случае с этим противником не должна возникнуть проблем. Опять же, то, как устроен отряд Сандроны, отлично сюда подходит. Электро в отряде есть, но основной урон наносится стихией Крио. По той же логике мы можем взять любого дамагера любой стихии, добавив к нему в отряд какого-нибудь электро только ради заполнения этого кружка. Это может себе позволить любой сильный отряд. В то же время, достаточно сильные команды могут игнорировать эту особенность врага и сносить его сквозь резисты. Например, сейчас на экране команда Скирк, что в условиях манекена бьет в районе 190 тысяч в секунду. Такой Скирк достаточно 2 ротаций, чтобы снести зверя сквозь повышенные резисты. Что в итоге по залу? Он довольно неприятный, один из самых неприятных в этой бездне. Как и всегда, абсолютно все проблемы решаются высоким уроном и любой сильной командой, или тем, что ты просто возьмешь Сандроны, для которой и сделана эта половина. Но если таких возможностей у тебя нет, то стоит обратить внимание на механики противников в попытке собрать что-то из тех героев, что присутствуют на твоем аккаунте. Желательно иметь возможность бить сразу 2 воебов, и при этом иметь в отряде электростатус, не в роли основного источника урона. Если соблюдем эти 2 условия, попутно нанеся достаточно дэмэджа, зал пройдется за более-менее адекватный таймер. 12-1-2. 2 волны противников, один из которых босс. Примечательно, что сначала мы будем драться с боссом, а уже затем с элитным противником. Обычно все было наоборот. Магу Кенки. Это очень старый и весьма слабый босс в текущих реалиях, но давайте вспомним его механики. Самое неприятное в нем — это 2 его фазы, в которые он неуязвим. Сначала он около 10 секунд будет вставать. В это время урон по нему проходит, но он сильно снижен. Затем мы можем его бить, но не очень долго. Где-то на 75% своих хп он снова станет неуязвим и сделает мощную атаку по области. Это сожрет у нас еще секунд 7. Дальше таких фаз больше не будет. Кенки весьма активный босс. Будет отскакивать в другие части арены и использовать дальнобойные атаки. Часть атак еще и будет блокировать своей маской. Но вообще у него весьма понятные тайминги. Если их выучить, можно вообще перестать получать урон. И на самом деле все это абсолютно не важно. У него всего 2 миллиона хп с небольшим. Сейчас это урон одной ротации, даже не у лучших отрядов, а просто у хороших. Это буквально 100 тысяч ДПС. Да, фазы с неуязвимостью неприятные, но так или иначе хп у него отваливается невероятно быстро. При этом работает абсолютно любой урон. Босс в этом плане практически не имеет как блоков. Вслед за ним появится Охотник Пустошей, и вот о нем уже такого не скажешь. Это враг, имеющий 2 миллиона хп и механику Дикой Охоты. Вкратце напомню, что у врага 2 полоски хп, красная и серая. Чтобы заполнять 2 одновременно, необходимо иметь в отряде резонанс героев Надкрая. В противном случае придется сначала сносить красную полоску, потом частично заполнять серую, потом он отхилит красную, и ее снова надо будет сносить, и так все по кругу. В итоге получаем ситуацию, что закрытие как блока выигрывает очень много времени, сильно снижая ДПС-чек, а не закрытие ведет к обратным последствиям. Но при этом, опять же, высоким уроном его можно пройти на любом отряде. Он не ставит тебе обязательных условий, а только сильно завышает ДПС-чек. Также отмечу, что если проходить его без надкраевцев, то очень важны брейкпоинты. Мы строим ротацию так, чтобы вносить максимально возможный урон в тот момент, когда мы можем начать заполнять серую шкалу, чтобы враг восстановил меньше хп и нам нужно было меньше урона в сумме. А в общем, нам нужен хороший урон в одну цель, а также наличие 2 надкраевцев в отряде дает огромное преимущество перед всеми остальными пачками. Но передушить уроном можно, причем уроном любой стихии.
В итоге именно Охотник Пустоши и выглядит наиболее сильным противником в этом зале, и от него мы строим наш отряд, если имеем такую возможность. Нам нужен высокий урон и надкрай резонанс. Добиваться последнего можно как через команды дамагеров этого региона, так и через различные коляски, содержащих саб ДД надкрая в лице Инефа, Коломбины, Линеи, ну и так далее. Более того, есть и третий путь, а именно просто взять своего сильного дамагера, к нему саппорта, а оставшиеся 2 слота забить надкраевцами, даже если они сами по себе мало полезны. Ну, скажем, с помощью Айна и Ягоды. Это имеет смысл делать, если у тебя есть такой сильный дамагер, и ты не испытываешь проблем со следующими залами. Тебе нужно пройти на 3 звезды, конкретно этот. 12-2-1. Вообще весь второй зал, обе его половины выглядят довольно забавно в современном Геншине. Но давайте сначала рассмотрим противников. Сначала появятся 2 дракона руин. О них мало что есть сказать, это 2 большие губки для впитывания урона. Нам остается лишь как можно быстрее их снести. Чуть проще будет тем, кто может бить обоих сразу, но это не так важно, как на воебах из прошлой комнаты. В общем, сносим роботов чем можем, делая это как можно быстрее, и переходим к боссу. Дракон Вечных Бедствий. Его уже давно не было в бездне, с патча 5.3, если я ничего не путаю, но давайте вспоминать, что с ним делать. У него, как у большинства роботов, повышенный резист к физе 70%, а остальные резисты дефолтные 10%. В самом начале он будет вставать и в это время получает мало урона. Затем взлетает. Опустить его на землю проще всего за лучника. Для этого надо дать 2 четких выстрела по крылышкам, либо 1 в сердце, если оно загорелось. Натренировать этот момент несложно. И помните о том, что не обязательно заряжать холду полностью. Можно просто делать быстрые прицельные выстрелы. Дракончик упадет, и мы сможем его бить. Затем бой будет идти довольно стандартно. Наша задача наносить урон самим и не получать его от босса. Спустя какое-то время он начнет вот такую вот атаку. У него загорается лицо. В этот момент можно еще раз выстрелить в слабое место, чтобы чуть продлить его нахождение на земле. После этого дракон все равно взлетит и все начнется сначала. Сбивать дракона можно также и другими способами. Нам подойдет что угодно, что способно ударить робота по сердцу, когда то загорится. Можно подлететь на ешке Хайтама, Теори или Кицин, использовать возвышенность и достать кем-то еще с помощью столба деда, цветка альбеда, ну и так далее. Еще пэты фурины при должной удаче могут попасть по слабым местам. Довольно сложно, но все еще возможно сделать это за шеврёз. Ну и конечно же Сандрона делает это вообще без каких-либо проблем, все же это ее половина. Что будет, если не сбить дракона? Он будет летать примерно минуту. Если атаки твоих персонажей способны достать его в полете, то это в общем-то и никакая не проблема. Правда, при этом босс будет считать, сколько и какого урона в него влетело. И когда полет закончится, он повысит свой резист к элементу, чьего урона было больше всего. Если его сбивать, то резистов босс не получает. В итоге видим довольно редкий как блок. По-хорошему нам нужно чем-то его сбивать, и обычно это либо лучник, либо сандроны. Правда, не стоит забывать и про кучу других способов, что тоже могут работать. В остальном же это крайне простой зал с сильно заниженным ДПС-чеком. Причина тому 3 старых противника, ощутимо менее плотные как блочные, чем новые. 12-2-2. Здесь похожая ситуация, но только в начале снова будет босс, а не обычные противники. Пернатый плесенник. Не очень много хп, 25% резиста ко всем элементам и 80 к дендро. Если заполнить ему вот этот кружок, то он сделает одну из 3 случайных атак, а затем рухнет, потеряв по 25% каждого резиста. Самое неприятное среди этих атак — это разбег. Сделает пробежку туда-обратно, нанося немало урона по пути. Тут самое главное не начать бегать за ним, он сам к тебе вернется, стой на месте. Также он может поставить споры или начать махать клювом. Это более благоприятный исход для нас. Как заполнять кружок? Нужно накидывать на него электростатус. Вызов стимуляции ускоряет процесс еще сильнее. Если же наложить на него пира, то кружок заполняться не будет, при этом босс войдет в другую фазу и не потеряет резисты. Ну и да, мы все еще можем залить его любым соло-таргет уроном, если его у отряда достаточно. Дендро урон менее эффективен из-за резистов, но все еще может работать. Они не настолько высокие, как у современных противников. Ну а просто сильные отряды так и вовсе способны снести его за одну ротацию. После него появляются 2 мелких моровика, их всего будет 6, каждый новый будет появляться после исчезновения старого. Сказать о них особо нечего, это просто мелкие крипочки без особенно важных механик. Наша задача — снести их любым имеющимся уроном. Чуть приятнее это делать за тех, кто может бить по области.
Этот зал также ощущается крайне простым, поскольку не имеет ни действительно сильно ограничивающих нас как блоков, ни высокого ДПС чека. Вообще весь второй зал состоит из сумерских противников, и мне довольно трудно понять, почему. Так или иначе, если у тебя не возникает проблем с первым или третьим залом, то и второй ты не заметишь. Ну, разве что с драконом может что-то пойти не так, если у тебя не будет способа его сбить, но это решается заменой одного слота в отряде. 12.3.1. Бывалая, предтечная, секретная система матрицы оператора наблюдения. Ну или просто шарик. Он у нас находится сейчас в натиске, и это буквально тот же самый противник, если выбрать в натиске 4-ю сложность. В отличие от версии более высоких сложностей натиска, тут шарик не будет вешать на себя белый щит, но он все так же войдет в фазу с роботами в самом начале боя. Во время этой фазы на нем сильно повышены резисты. У роботов нет здоровья, вместо них полоски гидрощита. Ломать роботов можно двумя способами. Мы можем их заморозить, после чего вызвать на них любую реакцию, и тогда робот сломается моментально. Либо же можно ломать их как любые гидрощиты. С помощью Дендра, Крио или Пира они справляются лучше других. Проще всего это делать за Сандроне. Она сама их замораживает и сама же разбивает, делая это параллельно. Если ее нет, то придется придумывать способ, отталкиваясь от своих персонажей. Можно поставить условную нахиду в любой уже рабочий отряд. Отмечаем ешкой роботов, 3 карма быстро их убьет. Если у нас криопачка, можем просто бросить все силы на слом роботов. Скирк задевает их 3-й и 5-й атакой, а также холдой. Шарлотта может их фоткать, а Сетлали бить холдами. Ешка из Кофе тоже попадает по ним без проблем. Еще в этой зоне можно прыгать, что позволяет, например, реализовать куки. Заморозили, прыгнули, разбили кольцо. Айна может разбивать их ешкой и даже 3-й атакой с руки, ну и так далее. В общем, вариантов очень много, тебе лишь нужно придумать свой, отталкиваясь от своих персонажей. Обычно это будет либо крио-дамагер с каким-нибудь другим элементом в отряде, либо дамагер будет тем, кто разбивает столбы, а замораживать их будет кто-то другой в команде. Что будет, если роботов не сломать? Шарик повесит на себя довольно прочный гидрощит, а также не потеряет резисты на весь последующий бой. Пробить его все еще можно, но для этого потребуется очень много урона. Значительно больше, чем на прочих противников бездны, при попытке просто пробить их как блок. Так что большинству из вас придется искать способ ломать роботов, благо этих способов довольно много. Более того, я думаю, что сломать роботов возможно вообще на любом аккаунте, но дальше все сведется к тому, хватит ли тебе урона в таких условиях. 12.3.2. 2 волны врагов, и в этот раз босс все-таки будет в конце. В начале появляется Иктомизавр Воин. Особо интересного в нем ничего нет, просто затычка перед боссом, чья задача заставить тебя потратить на него время. Еще, кстати, многие команды его постоянно подкидывают, из-за чего не могут по нему попасть, но это мелочи. После него появится бывалый Айдол Пипильпан, либо же просто Кактус. Мы уже встречали его в Бездне и Натиске, вновь повторю информацию о том, как против него сражаться. Почти сразу он задействует свою основную механику, прячется в шляпу. Шляп всего 3, и только одна из них настоящая. Он может сделать до 3 движений, меняя положение шляп. Нам нужно отслеживать ту, в которую он залез изначально, и после этого начинаем ее бить. Сверху вы видите белую полоску. Это общий щит босса, 40% от его хп. Его надо сломать, чтобы вывести его из этой фазы. В щите у него огромные резисты ко всем элементам, кроме электро и гидра. На самой шляпе можно увидеть кругляшок. Он работает отдельно от полоски и заполняется, если происходит реакция заряжен или лунный заряд. Когда кружок заполняется, обычный щит босса теряет примерно треть или четверть. Если у нас часто срабатывает заряжен или лунный заряд, то мы не только быстрее ломаем общий щит, но и шляпы больше не будут меняться местами. Наш обычный урон тоже этот щит ломает, просто делает это довольно медленно. То есть на бумаге его можно сломать и без заряженных реакций, но я бы не советовал пытаться это сделать на всех, кроме Гидра или Электро ДД. Об этом чуть попозже. Когда щит будет сломан, босс получит урон, причем чем больше... Сегодня новый день масштабных атак по России. В Подмосковье горит нефтебаза, над Домодедово черное небо. В Электростали и Тамбовской области горят логистические центры Вайлдберрис. Известно о 7 погибших, 50 человек получили ранения. Всего российская Минобороны отчиталась о 379 беспилотниках, атаковавших 20 регионов. Когда мы открываем с утра такую новостную ленту, она выглядит чуть ли не как хроника апокалипсиса. И главный ужас в том, что этот апокалипсис ежедневный, апокалипсис, ставший рутиной. Да, горящие логистические центры – это следствие нового этапа воздушных атак, который начался совсем недавно. Однако, такой ночи, чтобы не горел объект топливно-энергетической инфраструктуры в России,
Чтобы над каким-то российским городом не поднимались хвосты черного дыма от горящих нефтепродуктов, уже особо и не упомнишь. Катастрофы рутинизировались. Мы живем... Exceptional. Keep it up. Yes, what you've heard is true. For Zenless's 3.1 patch and anniversary, we're all getting a free S-rank agent selector, though it's not just the standard agents anymore, as we've now been given 5 additional limited agents to pick from. This is huge, as the selection is pretty good, and that's not all, as we're also receiving an S-rank W engine selector too. With this today, I'll be breaking down everything you need to know about this new pair of selectors, what you should consider before picking, and how to make the most out of this banner. Without further ado though, let's get straight into it. To start things off, let's talk about Lucia. Lucia is an ether support agent who excels at amplifying the damage of rupture teams while also providing lots of buffs. She grants the squad a 20% damage increase through her aftershock attacks, applies dark breaker to allies, and therefore an additional 30% crit damage, and she can heal the entire team with her ultimate. On top of this, Ether Veil Wellspring increases the squad's max HP by 5%, while her EX special also grants sheer force based on Lucia's HP, making her easily one of the most mandatory supports for rupture agents, at least at the moment. If you have her signature, Lucia is even stronger, of course, as it provides additional energy regen, which allows her to maintain her buffs more consistently, while also increasing the entire squad's HP and damage whenever she activates or refreshes her Ether Veil, which of course is very easy for her. Now on top of all this, if you're considering Lucia's first Mindscape, this is a pretty strong option that does improve her quality of life, and it improves her buff uptime significantly. With it active, Dreamer's Nursery Rhyme will now ignore 18% all attribute resistance, grant 5% decibel generation, and every skill upgrade gives Lucia an Echo Stack. When the buff expires though, one Echo Stack is automatically consumed to reapply Dreamer's Nursery Rhyme to the entire squad, and this again just makes her entire rotation much cleaner and more smooth while keeping her buffs active. As for team building, Lucia is an excellent partner for basically every Rupture character in the game, barring on basically just being mandatory, but even in terms of recent releases, yes, she does work very well with characters like Starlight Billy, Yidhari, and of course the entire Rupture cast. So yes, she is one of the best long-term investments, and honestly one of the best choices from this list if you plan on investing in or just enjoy the Rupture characters as a whole. Next, we have Trigger, an electric stun agent who does stand out thanks to her ability to build daze almost entirely from off-field. Now, through her aftershock attacks, she continuously contributes towards stunning enemies, while your main DPS is primarily on the field, making her one of the most comfortable and pretty easy stun agents to play. On top of this, she also increases the enemy stun damage multiplier by 35% before they're even stunned, and this allows your damage dealer to simply hit harder even before a stun window actually occurs. Now, since her daze also scales with crit rate, reaching 90% crit rate also lets her deal an additional 75% daze, which is pretty significant in terms of her stun impact. Now, on the topic of her signature though, Trigger becomes much stronger, especially if she owns it, as it increases her impact by 20%, and her aftershock attacks will also reduce the enemy's defense by 25%, again improving the entire team's damage. Now, as for her Mindscape 1, this is also a pretty notable upgrade, as it improves the stun damage multiplier by an additional 20%, raising her max purge capacity by 25, and reduces the interval between her aftershock attacks, which again allows her to just deal daze more consistently while also dealing a bit more damage. When it comes to team building though, Trigger is also extremely flexible at the moment, in the sense that she can fit into most crit or damage dealing compositions. That said, she does work particularly well with characters like Seed, Cecilia, Soldier Zero Ambi, and even characters like Orphe, but there are also teams where you may use this with a character like Yi Xuan, a character like Yanagi, or so much more. These teams are effectively able to take advantage of her off-field daze generation and her powerful stun buffs, which again allow the main DPS to deal, well, more damage. Next up, we have Soldier Zero Ambi, and this is an electric attack agent whose damage primarily comes from her powerful aftershock attack. Now, since most of her damage though comes from staying on field and being a main field DPS, she is very field time hungry, and you need to consider this if you're going to pick her. That said, her gameplay revolves around constantly attacking enemies to apply her Silver Star mark, then consuming these stacks with her dash attack to unleash the bulk of her damage. Her signature W engine is also one of the strongest crit damage stat sticks in the game, as it provides up to 108 crit damage and 20% electric damage bonus through her aftershock attacks. Meanwhile though, her Mindscape 1 further increases her damage by triggering an additional attack whenever she performs a dash attack, making it a decent option. But as for team building, though Soldier Zero Ambi doesn't have many optimal team options, her strongest composition of Soldier Zero Ambi, Trigger, and Orphe is very respectable, where both supports are designed to maximize Soldier Zero Ambi's aftershock damage and overall DPS output. Next, we have Jane, a physical
physical anomaly agent whose entire kit revolves around building passion by continuously attacking enemies and maintaining this enhanced state for as long as possible. Her unique mechanic also allows her assaults to crit with an additional 50% crit damage multiplier, making her one of the few anomaly characters in general that can actually benefit from crit scaling, though she doesn't actually build crit itself. She also gains a flat 600 attack increase when her anomaly proficiency exceeds 420, while she also increases her physical anomaly buildup by 35% against enemies that are already affected by an attribute anomaly. In terms of Jane's signature, this is definitely very helpful for herself, as it does improve her damage by granting her up to a 36% physical damage increase after performing 3 dash attacks, followed by a 40% increase to physical anomaly buildup, making it again and obviously her best in slot option by a pretty comfortable margin. Meanwhile though, her Mindscape 1 will increase her Salcho jump stacks to 2 and further increases her physical anomaly buildup while passion is active, scaling again with her anomaly proficiency. Now I'd like to point out here that though we're talking specifically about Mindscape 1 here, if you can use this selector to reach Jane's second Mindscape, this is actually an incredibly powerful buff as you gain additional defense ignore and crit damage scaling, which of course does an insane amount for Jane and her anomalies. Jane is also receiving a buff in version 3.1, and while the exact details haven't been revealed yet, it sort of looks like she's going to be receiving what she receives currently from the Lost Void as an enhancement, and we already know that of course she's going to become stronger than she is now. As for teams at the moment though, her best lineups include Jane, Felina, and Yuzaha, Alice, Jane, and Yuzaha, and from what we've seen from the live stream at the moment, it appears as though Jane, Felina, and Ramiel will also be a pretty promising option depending on what Ramiel actually ends up doing. Lastly though, we have Hugo, an ice attack agent who specializes in dealing burst damage during stun windows. Now unlike most DPS characters though, Hugo wants to be paired with 2 stun agents to max his damage, and depending on the number of stunners on the team, he gains either 300 or 900 attack, his chain attack damage is increased by 15%, and he can trigger totalize with both his EX special and ultimate against stunned enemies, which again makes his burst windows actually extremely high. Now in terms of his signature, this does increase his damage by a pretty significant amount, and while using his EX special, chain attack, or ultimate, it also allows him to ignore the enemy's defense, which actually does make this his best in slot option. Now on the topic of Mindscapes, his M1 is definitely solid early as it provides additional crit rate and crit damage, but make no mistake, his second Mindscape is easily one of the most broken Mindscapes in the entire game, as it does basically allow him to totalize twice for free. This is on top of the extra damage of course that you also gain from this Mindscape, but when it comes to team building at the moment, Hugo performs best alongside any 2 stun agents, though there are some preferences that you have. The most well-known and honestly most simple team to play for Hugo is of course alongside Lycon and Lighter, but if you own Hugo's Mindscape 2, Dylan is definitely one of his best partners, replacing one of the traditional stunners to actually unlock his highest damage potential here. Now though I've touched on basically every character, what to expect for them, what sort of teammates you'll be pairing them with, and what their overall value is, I do need to include a disclaimer here that a lot of the quote-unquote value or use cases for these characters is ultimately dependent on what the end game content is, who they decided to put in as bosses for the rotation, and also what your account is missing. For instance, if you don't have a dedicated Rupture support, then Lucia should definitely be the top priority among this whole list. She's currently the only true Rupture support in the game, and the gap between having Lucia and not having her is insane, making her by far the highest value pick for Rupture team. That said, if you somehow skipped both Dylan and Norma, then Trigger is also another great option. Thanks to her off-field days and universal stun utility, she fits into basically any team where you would want a stunner, and this makes her one of the most flexible stun agents that you can honestly own at the moment. On top of this though, as usual, if you're missing a strong specific element DPS, then you could of course pick someone like Hugo or Soldier Zero Ambi, as these are technically DPS that would fill the niche for said element, but where Hugo excels at burst damage when paired with 2 stun agents specifically, Soldier Zero Ambi is one of the strongest electric hyper carries when supported by the right teammates, though honestly Orphe is still pretty good too. Lastly though, we have Jane, and if your account is lacking a powerful anomaly DPS, or if you're planning to pull Ramiel, Jane is definitely a great option here. She's already one of the strongest physical anomaly agents in the game, and with her already confirmed buffs arriving in version 3.0, One of 3 strongest anomaly physical DPS. Because all of the 3 of them are about the same. Ooh, that's really good.
And just gonna max it up. And hope that it goes lots of times here. Up. This could have been much worse, but it's all right instead. I'm a demon of delusion. Her value is only expected to increase, making her an even safer long-term investment at the moment, especially if you're looking further at something like M2 on Jane herself, or even something like M2 on Alice, or who knows, depending on what Remiel's mindscapes are too. Overall though, I'd just like to take a moment to again remind you that though you may want to pull a specific character, there's only two main things that you really need to keep an eye on. First, are you pulling this character for meta? And with this, how good are they actually, and what sort of content or what bosses are soon to be released in the future? Or the alternative, which is basically if you like the character enough, well, you should pick them anyways. This is a free selector, it's for the anniversary, and with the changes to the standard banner, and honestly with this ongoing trend, there's likely not going to be too many characters that you end up missing, assuming that you give Zenless Zone Zero enough time. In terms of W engine choice though, well, that's even more dependent on your account and what you already have available. This is mainly the case because agents now have access to a token shop where you could in theory eventually get rank 5 of the standard S rank W engines, and with something like Weeping Cradle, for instance, this could actually be very competitive to Lucia's signature at later copies, leaving you without the need for said signature in some cases at all. That said, though it's generally ideal to take the signature of the character that you're picking if you want them to perform the best, there are a few W engines here that are also just much too valuable to go without. From this, I believe that Trigger and Lucia's engines are generally both the most valuable from this list, as Trigger's contributes to a near 2 to 5,000 score increase at times, or around a 22 to 29% increase depending on the mode, and otherwise you could take something like Jane's as a general decent physical anomaly engine, or you could take someone like Soldier Zero Ambi's or Hugo's, but this would likely only be the case if you really like the character and want their best in slot, as I mentioned previously, or if you just want the effect that comes with having a specific agent signature. Now, personally, I'm planning on trying to get additional copies of Jane, as I do think that M2 Jane is definitely going to be one of the stronger options for me, but this again is specifically for my
jumpstart your day. Stopping to take a break can help you go further. Hi Moglets, welcome back to Arknight's Endfield. Today we're taking a look at Arcane, the first unit that can switch between two skill sets, being capable as a godly support for arts teams or even a truly powerful nuke DPS. She changes her form based on which stat is higher, int or will. Aside from her basic, all other skills change, alongside the multipliers. Very unique and the closest thing to being a real 2-in-1 unit I've ever seen. Let's start with talking about Arcane as an arts team support, which we'll call Will Mode. A big utility in this role comes via her combo skill, which is triggered by applying any arts infliction to an enemy. Upon using her combo skill, she'll spread that infliction to nearby opponents, making her an absolute godsend in AoE content. It'll also slow enemies with these energy chains and eventually explode to deal damage while also applying up to 12% cryo and nature susceptibility for 6 seconds. Scaling with Arcane's Will, you need a pretty hefty 640 to max it out though. Her battle skill groups enemies in a surprisingly large area and applies nature infliction to them. Very straightforward but quite nice nonetheless. Her ultimate in both modes are split into 2 parts. Upon casting, it'll do AoE damage and trigger Gloom Purger Array. Each final strike or finisher during this time activates a special cluster strike, do 2 of them, and ultimate 2 is unlocked, which is basically more damage and also more relevant for int mode. In will mode, both parts from ultimate inflict up to 12.8% cryo and nature susceptibility, much like her combo skill, but it lasts longer at 10 seconds, and again, it will be reapplied on the second ult. This makes her especially good in these team archetypes, but it also grants an extra stack of pre-existing arts infliction, so she can still be used to great effect outside of those teams. As a DPS, or int mode Arcane, she acts as the on-field unit. She gains a shorter combo skill cooldown, down to 12 seconds from 18 in will mode, and upon hitting enemies affected by the combo skill with her battle skill, you'll get 30 SP refunded. Her battle skill drops the crowd control, but ups the multiplier quite a lot, from 300% in will mode to 500% in int mode. Her ultimate, again, is a 2-parter, but bonuses change in a meaningful way. Ultimate 1 triggers her first talent, providing a nice 24% arts amp self buff, and applies long-lasting and uniquely powerful corrosion. Due to her second talent, corrosion she applies will not only be extended by 10 seconds, but also be 1.1 times stronger. Then, after the 2 cluster strikes from finishers or final strikes happen, you'll unlock ult 2 and the real damage happens. It has an absolutely ridiculous multiplier of 1400% at max, capable of some of the biggest numbers we've seen in the game. When it comes to skill upgrade priority, you typically want to focus on combo skill first, as is a very important part of her kit in both forms, though you'll also want to heavily invest in ultimate if you plan to mainly run DPS Arcane. For showcase reasons, I do think DPS Arcane would be more exciting, so that's what we're mostly focusing on today. For weapon, it's basically the same as usual. Signature in both modes is going to be the best, with the Battle Pass weapon Junction Point being a solid alternative. Both give a nice amount of ultimate gain efficiency, which is very much appreciated by Arcane. Gear build obviously depends on which mode you're running her in. Support mode wants the new Eternal Zyronite set with the wraps, light armor T1, and 2 bracing slabs. This gives her plenty of will to max out her talents, and alongside her Sig or Battle Pass weapon, enough ult gain also. For DPS Arcane, we're going with the new Hot Work set, with the Exo Rig, Hands PPE, Insulation Slab, and Links Slab. It has tons of intellect, lots of damage bonuses, and since she can apply corrosion quite easily, the juicy 50% nature damage buff from this passive is hers for the taking. Now that our Arcane is all nice and ready, we have to talk about teams. For support Arcane, she mainly acts as a flex unit in existing arts teams, one of my favorite recently being the Zhuang team. I never did find a perfect fourth for that team, and now we have Arcane, being able to not only spread electrification, but increase its level for Zhuang to consume. Lavatane team has Wolfguard replaced for the same reasons, just more and higher level inflictions in addition to the other buff she provides in support mode. Yvonne is an interesting case in that she can consume both nature and cryo inflictions, making their synergy off the charts, and landing this as the current strongest cryo team. For DPS Arcane, the main thing we need is a non-nature arts inflictor to trigger corrosion outside and along with Arcane's corrosion. For that role, we're using Tong Tong paired with Sai He, and finally Akakuri for her more universal buffs, which is indeed what we're going to try today, so let's quickly go over their builds also. For Tong Tong, we're running the Bone Crusher set with the Type 50 Yinglung Heavy Armor T1, Bone Crusher Wristband T1, and 2 Bone Crusher Mask T2s. For Sai He, we're going with the Eternal Zyronite set with Light Armor T1, Gloves T1, Bracing Slab, and then a Frontiers Extra O2 Tube
T1. And finally, Akakuri gets the Frontier set with Protection Suit, Fiber Gloves T1, and Extra O2 Tube T1, wrapping it up with a Redeemer Seal. For regular exploration, Arcane is quite nice in both modes. In support mode, when paired with Yvonne, doing a simple rotation wipes most mobs out. Arcane battle skill, then combo skill, then the same with Yvonne. In DPS mode, it's even simpler. We just use battle skill, combo skill, battle skill, and again, that's usually enough. When it comes to the full rotation for like, actual hard content, it does get a bit more complicated. I was practicing it for a while. I think the closest I got to an ideal rotation is on the Raging Drummer here, but I'll just explain it as best as I can. The basic theory is to first apply our non-nature inflictions to the enemy first. In DPS mode, Arcane needs 2 non-nature stacks to trigger her combo skill, or 1 nature stack, but that's not the plan for harder content as we want a higher level corrosion. In this case, we'll use Tong Tong's battle skill and combo skill while continually attacking with Arcane. We'll use Saihe's battle skill for the Arts Amp buff and to trigger her combo skill, which is where we follow up with everyone's combo skill to stack up some cryo inflictions. We do another Saihe battle skill, then another Tong Tong battle skill, and at this point, we can do everyone's combo skill again. Now it's finally time to do our first Arcane battle skill, dealing damage and turning the cryo inflictions into corrosion. After this, we basically start over, applying 2 more cryo inflictions with Saihe, Tong Tong, and everyone's combo skill. Right around this point, Ultimate should pretty much be ready, so we'll start with Saihe's, then Arcane's. While we're in phase 1 of Arcane's Ultimate, we'll start with her battle skill, followed by Tong Tong's Ultimate, while continuing to attack with Arcane. In the meantime, we'll use Tong Tong's battle skill and combo skills when we can. One final Arcane battle skill and Akakuri's Ultimate for the buff allows us to finally nuke with everything we got. And that's basically the rotation. If anything is still alive, it basically just starts over. But sure, let's try some live gameplay here. There have been some new Umbral monuments since last we made a video. I already went through the most recent Howlers of the Crag. We actually beat King of the Crag on Agony mode while I was practicing the rotation. After a while, it is a little hard to keep track of like the order of everything you're supposed to do. So usually somewhere in the middle, I go a bit off script. When I do lose track of the rotation, I just keep some core fundamentals in mind. 1, never use Akakuri's battle skill, ever. 2, basically only use Arcane's E when it can turn into a decent corrosion. Most of the SP goes to Tong Tong and Saihe. I'm just alternating between them more or less to stack up the cryo inflictions. The last thing I really try and keep in mind is to use Akakuri's burst and get the link buff directly before part 2 of Arcane's burst. How I've been doing the rotation, Akakuri is always lagging behind in energy, so I'm going to see if there's anything I can do about that. Oh, I didn't even realize that. She's P0. The last account Arknights lent me to do a character showcase had all the 4 and 5 stars at P5, so I just didn't even check that. Most likely P4 alone would be enough to bridge our energy issues. Saihe is also a 5-star, so I think getting her up to P5 is fair enough. Yeah, I guess her amp buff does also become stronger here. Tong Tong being a 6-star, we will leave at P0. Same with Arcane for now, though I do want to check out her potentials. Since she can do this like one big nuke, it would be kind of funny just to see how far we can push it. But yeah. And yeah, it's the last thing I need to do, because I haven't done it yet. I've already beaten the last 2 bosses on Agony mode, so we'll just try the other Agony stages here. I guess they're still going to be hard. This one is more AoE focused, so we can see some of that, but I guess that's more impactful in will form. But yeah, just going to try my best, basically. Yeah, we do have some corrosions, some level 2s. It is a little stranger on... that was crazy. My PC is pooping. Yeah, I'm probably not doing enough arcane skills. But we can do her burst now, her burst part 1. We'll go ahead and try and get corrosion. I do want to get Akakuri's link buff. Here we go with the burst. I just want to see what it do. That was so weak. I messed something up that time for sure. We do have a corrosion 4 on this guy, which is nice. Yeah, I mean, that went fine. We could get through it. Trying to keep track of the rotation in AoE. Well,
is just so much harder. I assume Arcane would be better as a support in these situations. Let's try the next one. This one is sort of AoE, but there's like one main boss. He'll just keep summoning these elites. So my only real plan here is to go after the boss and try and kill the elites with the AoE. There's a lot to start though. Anyway, nice old 2 combo skill. Get the Saihi cube. Good. And let's just keep basic attacking until the combo skills pop off. There and there. And I guess we'll get another 3. There's another combo skill. I guess we do another 2 at this point. Yes, 2. Do it. Combo skills. And then probably a 1, right? There should be a lot of... Yes. Main boss has a corrosion 4 on him. That's what we like to see. Let's do Saihi burst and starting the burst part 1. Let's go ahead and do Tong Tong burst. Oh no, that's bad. Oh, she still doesn't have enough. Wait. We might be able to get it. Hurry up. Yeah, that was close. I'm not sure we have. Yeah, I mean, it was definitely far away from the best we've seen, but it was better than last time at least. Anyway, let's kind of start the rotation over, more or less. Let's get our cube back. Oh, but bro does have like 4 stacks, so we're gonna get that nice corrosion 4. I guess refresh because the corrosion was almost gone. We got it like a corrosion 3. I'm not sure you're ever supposed to see a corrosion 3. Time for the professionals to I'm trying my best, okay? We have basically no buffs. We're just gonna do it. That should kill him. He has no HP. Okay, that's what I thought. All the minions also die alongside him. I saved this one for last because I do not like the operators no longer have SP regeneration. It just like takes the entire rotation I learned and throws it out the window because I just end up not having enough SP. But I guess we're gonna try it anyway and just wing it. Damn, bro, chill. Does he ever stop? Oh, here we go. Okay, only needed 1 skill. It looked like a double shield. Oh, and there are bananas everywhere. I just noticed. Oh no, I slipped on the banana and then he grabbed me and I can't do combo skill. What a disaster. Stop. He is almost stunned though. He is almost stunned. So I think what we're gonna do is combo skill. Okay. And then when we have the points to do so, hopefully soon. Okay, that's fine. We're gonna go ahead and do Saihi's. Go into first stage of burst mode. Go ahead and do hers. Guess we have like the normal corrosion and then we'll do hers. I wanted to hit him when he was stunned, but it didn't work out. It still did okay damage. Again, we've seen so much higher already. I guess that one where it was like nearly 500k was a critical. And yeah, just like very unlikely to happen. Whatever. We got him, I guess. I do want to talk about her potentials for a sec. Historically in Arknights, you know, the potentials have never been game-changing, game-breaking. I do think they're quite good. In Arcane's case, though, I don't really want to go into detail. You know, you can pause and read if you really want to see what happens. I just want to talk about 5 really, because this one actually seems a bit insane. In int mode or DPS mode, she gets another 16% amp, and the multiplier, you know, the 1440% multiplier, is increased to 1.3 times the original. Jesus. I really do want to try this. So we're going to go ahead and get her to P5. While we're at it, we may as well max her signature as well. Usually I'd want to like see what they do individually, but I'm not really testing anything. I'm just trying to do big number. Sure, why not? We'll max Tong Tong as well. In her case, it basically just seems like more damage. SP regen, I think, on P1. So nothing we're probably really going to pay attention to. All right, cool. Pretty much everyone's maxed. Let's give this another try. I do kind of want to try Monkey Man again, even though we did do Agony mode. It's cool that corrosion lasts forever. All right, whatever. Here we go. We're going to start doing the burst stuff. Come on, Akakuri. I don't know if that's even going to work. Oh, it did work. That was an 800k. Not even a crit. Jesus Christ. Anyway, yeah, couldn't even do the second burst. He died. I mean, damn. The burst hit 800k is crazy. I'm sure it could be a lot higher, maybe even break a mil if I did everything perfectly, but I tried. I'm happy enough with that. And yeah, that's pretty much Arcane. Honestly, if she was only an art support or only a main DPS, she would be a high value unit. Considering she is both in one, it should go without saying that unless you specifically and only ever plan to run pure physical teams, you should try and get her. But feel free to leave your own thoughts in the comments down below. Leaving a like or subscribing if you enjoy is always greatly appreciated as well. Thanks, as always, for watching, and until next time.
For the second year in a row, the best performing stock market in the world is South Korea. Last year, the Kospi rose 76%, its best year in over 4 decades. And this year, at its June peak, it was up a further 112%. For comparison, the S&P I got all 500 that. is up less than 10% year to date, and the MSCI world is up around 20%. So Korea is The money I leading got the rest from of the chess. world 2 years running, by a margin normally reserved for accounting fraud. If you'd put your money into Korean stocks 18 months ago, you would by any reasonable measure be delighted, unless you've been watching the news over the last month, in which case you'd assume that you were ruined, because the best performing stock market in the world is also, right now, home to one of the most punishing bear markets in the world. Since peaking in June, the Kospi has fallen about 27%. It is somehow both of these things at once, the best and the worst place on earth to own stocks, which shouldn't really be possible, and yet here we are. To understand how a market can be simultaneously the greatest bull market in the world and a full-blown crash, we need to go back a little. When South Korea's president, Lee Jae-myung, ran for office, his big headline campaign promise was Kospi 5000. His central platform was quite literally a target level for the national stock index. He's a former trader, which possibly explains this. At the time, the index was trading around half that level, and the pledge was dismissed as cheap political theatre, the equivalent of a candidate promising that under his leadership the weather would improve. Then, on the 19th of June 2026, the Kospi didn't just hit the president's target, it blasted straight through it and peaked at over 9,000 points, nearly double what he promised. So he over-delivered, which is not a word one gets to use about elected officials very often. And then it all fell apart. Since that peak, the market has lost a quarter of its value and entered a bear market, which brings us back to where we started, down 25% from the peak and still up almost 60% on the year. The Kospi is currently more volatile than it was in the 1997 Asian financial crisis and the global financial crisis in 2008. According to the FT, Korean market volatility has been so extreme that the stock exchange paused trading 37 times this year, compared with 3 times in all of last year. If you listen to the news, you'd believe that the Korean market has become a speculative casino run by irrational over-leveraged day traders, pumping up local team stocks on internet hype. This explanation is wrong, or at least it gets the interesting part completely backwards. Because unlike the Western meme stock episode of 2021, built on a bankrupt cinema chain and a dying video game shop, the companies at the center of the Korean surge are highly profitable, world-class industrial giants. Samsung Electronics and SK Hynix, 2 firms that between them control much of the global supply of high-bandwidth memory chips, the physical hardware that the entire AI boom runs on. And their earnings are real. In the first quarter of 2026, Samsung's operating profit rose 756% year on year to 57.2 trillion won. SK Hynix saw revenue rise 198% and operating profit rise 405%. These are not companies with a photo of a gold mine that they found on Pinterest. They make the things that everybody wants to buy right now. The extreme price action here is not the usual story of worthless companies being bid up by fools. It's something more unstable and more interesting. A combination of extreme index concentration, some very aggressively leveraged products, and a retail trading culture with a risk appetite that makes Wall Street bets look like a cautious public pension board. Before we dig into the Korean retail trading culture, let me tell you about this week's video sponsor, Sailing. Anyone who travels knows the feeling of landing in a new country, turning on their phone and worrying about the roaming charges that you could be hit with while you're still walking to baggage claim.
Saily solves that problem. Saily is an eSIM app that gives you affordable data in more than 200 destinations around the world. And the best part is that you only have to install the app once. After that, it's easy. Every time you go somewhere new, you open Saily and pick a plan. There's no swapping of physical SIM cards, no queuing at airport kiosks, no hunting down a local provider in a language that you don't speak. You sort it all out before you leave home, choosing a plan that fits how much data you actually need. When you land, your phone connects automatically to a local network. Saily offers also global and regional plans, for example, Asian or European plans. Because you're on a local data plan rather than roaming, there are no nasty surprises waiting on your bill when you get back home. You can order a car, use your GPS, or call ahead to your hotel the second you step off the plane. Saily now offers instant app-based US phone numbers with one-tap activation. This gives you a number that works everywhere you go with no contract, no physical SIM, and no single location lock-in, including voice calls and texts. Get an exclusive 15% discount on Saily data plans by downloading the Saily app using the link in the description or using this QR code and put the discount code BOIL in at checkout. So, the ants. If you look at who's actually trading in Seoul, the dominant force isn't foreign institutions or domestic pension funds. It's an enormous hyperactive retail army known locally as the ants. It's roughly the Korean equivalent of the Wall Street Bets crowd calling themselves apes, except there are a great many more ants, and for a long time they were winning. Out of a population of around 51 million, South Korea has about 14 million retail investors, nearly 30% of the population, and they account for roughly half of all trading volume in Korea. Alright, I guess that's it. That's all the 4 gachas. So that's going to be it for the stream. Good luck, have fun. Thanks for watching. See you next time.